Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Northeast Express. In a major breakthrough against fake medical practices, Kachar police have arrested Dr. J.P. Das, the owner of Mosumi Hospital in Silchar, on charges of selling fake medical degree certificates. Police sources confirmed that Dr. Das was taken into custody on Wednesday evening, and a local court has now remanded him to 4-day police custody for further investigation. Officials say that the arrest is part of an ongoing crackdown on the fake doctors operating in Kachar district. Investigators have already begun questioning the hospital owner to uncover the extent of the fake degree racket. Authorities believe the case could open a new chapter in exposing a wider network of fraudulent medical certification in the region. ভুয়া চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত আছে। আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় 1.5 মাহৰ আগতে আমি এজন ভুৱা চিকিৎসক, তেওঁৰ নাম হ'ল পুলক মালাকাৰ, তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছৰে পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুট বা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ যেতিয়া আমি পাবলৈ ধৰিলোঁ, তাৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈকে 13 জন ভুৱা চিকিৎসকক জিলাখনত অবৈধভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা এনেকুৱা ব্যক্তিক আমি বৰ্তমানলৈকে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এই 13 জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সোধপোছ কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আছিলে। আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন থকা বা তেওঁলোকৰ বাসগৃহত যেতিয়া আমি অভিযান চলাইছিলোঁ, এই অভিযানৰ কালত বিভিন্ন আপত্তিজনক নথিপত্ৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই আপত্তিজনক নথিপত্ৰবিলাক যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ, প্ৰতিজন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আমি দেখিছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ হাত আছে, যিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ডক্টৰ জে.পি. দাস। আৰু ডক্টৰ জে.পি. দাসক তেখেতক যেতিয়া আমি তেওঁক পৰীক্ষণ কৰোঁ, আমি দেখা পাওঁ যে তেখেতো ভাৰতবৰ্ষত কোনো চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰা নাই। আৰু তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট থকা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে। আৰু তেওঁ ইয়াতে এখন অবৈধভাৱে এখন চিকিৎসাৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ চলাই আছে, তাৰ নাম হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সেছ, NIMS, এইটো চলাই আছে। আৰু তেখেতে ভুৱাভাৱে তেওঁ চিকিৎসকসকলক কিছুমান ভুৱা তেওঁ নথিপত্ৰ বা চাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰে। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে। গতিকে আমি গোটেইবিলাক পৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত আমি যিজন চেল্ফ ষ্টাইল ডক্টৰ জে.পি. দাস, তেখেত যোৱাকালি আমি সোধপোছ কৰোঁ। সোধপোছ কৰাৰ পাছত তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ। আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ হেফাজতত আছে। তেওঁক অনাৰেবল কোৰ্টত আমি যেতিয়া তেওঁক প্ৰডিউচ কৰোঁ, কোৰ্টে আমাক পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে। আৰু আমি তেওঁক বৰ্তমান 4 দিন পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক আমি অধিক সোধপোছ চলাই আছোঁ। আপোনালোকে জানে যে বিগত দিনতো তেওঁ ইয়াত স্থানীয় অঞ্চলত তেওঁৰ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তেওঁ স্পা আছে, আৰু তাতো কিছু আপত্তিজনক তাত আমি কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি অভিযোগ লাভ কৰিছিলোঁ। সেই অভিযোগ লাভ কৰাৰ ভিত্তিতে আমি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনো জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ সেইখন চলাই আছে। আৰু আমি বাকী তেওঁলোকৰ তেওঁ যি অবৈধভাৱে যিবিলাক তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ নামত তেওঁ যিবিলাক ইয়াত ব্যৱসায় চলাই আছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আৰু অধিক আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। আৰু শীঘ্ৰেই মই ভাবিছোঁ যে আৰু অধিক তথ্য আমি পোহৰলৈ লাভ কৰিম আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ থাকিম। কিন্তু এটা কথা প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে তেওঁ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থ লাভ কৰি তেওঁ এই ভুৱা চাৰ্টিফিকেটসমূহ তেওঁ প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু বহুতো তেওঁ যুৱকক, কম শিক্ষিত যুৱকক তেওঁ এই ভুৱা চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক এটা ভুৱা চিকিৎসা আগবঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। যি কাৰণে ইয়াত বৰ্তমানলৈকে 13 জন আমি ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বৰ্তমান যি এই তদন্তত দেখা গৈছে যে ইয়াত আৰু বহুত সংখ্যক লোক
বহুত সংখ্যক ভুৱা চিকিৎসক ইয়াত আছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোককো আমি সোধপোছ আমি তেওঁলোকক তদন্ত চলাই আছো আৰু শীঘ্ৰে তেওঁলোককো আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো। In Guwahati, the All Assam Students Union staged a massive protest rally on Thursday demanding justice for the late singer Zubin Garg, who passed away on September 19th in Singapore. Led by AASU President Utpal Sarma and Chief Advisor Dr. Samojal Bhattacharjee, the rally witnessed thousands of participants from across the state, including senior women activists marching in solidarity for the beloved artist. Addressing the crowd, Utpal Sarma said it has been over a month since Zubin Garg's demise, yet people continue to demand answers. He urged authorities to ensure a swift, evidence-based and watertight investigation so that those responsible face exemplary punishment. AASU reiterated that their protest will continue until justice is delivered for the icon who captured the hearts of millions in Assam and beyond. It's been more than a month since the demise of the heartthrob of Assam, Zubin Garg, and people are still on the street demanding justice for our heartthrob Zubin Garg. Say, our demands are very clear. There must be a prompt investigation. The investigation must be watertight. Such a search sheet should be produced which is backed by evidence so that there is no scope for the culprits to escape through the routes of law. And these culprits must be given exemplary punishment so that people of Assam get convinced that our heartthrob has been imparted with justice. Until and unless justice is imparted to the heartthrob of Assam, Zubin Garg, this protest will continue. Train services across Tripura have been severely disrupted following a track blockade along the Dharamnagar-Agartala section on Thursday morning. Officials from the Northeast Frontier Railway NFR said the blockade began around 7:25 a.m. local time, forcing several trains to be cancelled, short terminated or controlled. According to a statement from Maligaon Railway headquarters, the Dharamnagar-Agartala passenger 55676 was short terminated at Ambassa, while the Silchar-Agartala Express 15664 was halted at Karimganj, with both services cancelled for the remaining stretch. The Agartala-Silchar Express 15663 will now originate from Karimganj, skipping its Agartala leg entirely. Multiple DMU services including Agartala Subroom 75684, Subroom Agartala 75683 and Agartala to Karimganj 75679 or 80 have also been cancelled for the day. Meanwhile, long-distance trains such as the Charlapali-Agartala Special 07030, which began its journey on October 20, have been controlled at Dharamnagar, while the Kanchanjunga Express 13174 and the Lokmanya Tilak Agartala Express 12520 have been held at Agartala and Jirania respectively. Authorities say restoration of services will depend on the clearance of tracks once the blockade is lifted. Security forces in Manipur have intensified coordinated search and area domination operations across fringe and vulnerable zones to crack down on extortion, cross-border movement and unlawful activities destabilizing the state. According to official sources, multiple intelligence-based cordon and search operations were carried out in recent days, leading to several arrests and recoveries. On October 18, two active juvenile cadres of the United Tribal Volunteers were apprehended from Saluk near Chakpikarong in Chandel district while attempting to cross into Myanmar's Tamu.
The arrest highlights the continued vigilance of security forces along sensitive border corridors. In another case, on October 21, Sagom Sungam Sohail, aged 26, was arrested from Komidok Mayai Lekai in Imphal East with 91 bottles of psychotropic cough syrup, cash and a mobile phone seized, indicating his role in the illegal drug trade. The following day, Manipur police carried out a gambling crackdown under Lamlai police station, confiscating gambling materials including lagaw sheets and dice. Meanwhile, authorities have refuted social media rumors of a firing incident in Jiribam district during Diwali, calling them false and baseless. Police have also imposed restrictions on firecracker use in sensitive area to prevent panic. Officials say the series of operations underscores a renewed trust under President's rule to maintain law and order and rebuild public trust. Since May 2023, joint forces have been conducting anti-extortion drives, arms recovery mission and enhanced border surveillance to restore stability and peace in the state. Heading on to the next news, where the All India Kisan Sabha, also known as AIKS, has urged the centre and the Tripura government to ease restrictions on agricultural activities along the Indo-Bangladesh border, saying thousands of farmers are now facing serious hardships as they remain cut off from their own farmland. In a memorandum to the Tripura Chief Secretary, the farmers' body said thousands of cultivators live between the border pillars and barbed wire fencing, unable to access land located outside the security perimeter. AIKS alleged that while the fencing was sanctioned to be built 150 meters inside Indian territory, in many places it has been erected as far as 1.5 kilometers inside, which leaving large tracts of fertile land beyond the fence. The group said over 25,000 acres of farmland belonging to nearly 25,000 families now lie beyond the fencing, severely impacting rubber, tea and paddy cultivation. It accused the border security forces of imposing new restrictions in recent years, worsening the plight of borderland farmers. AKIS has submitted a 10-point demand charter calling for unrestricted access through border gates from 6 a.m. to 5 p.m. local time, permanent passes for farmers, permission to transport cattle and equipment, construction of more gates and installation of solar-powered irrigation system. The organization also sought compensation for crop loss due to high-voltage border lighting and rehabilitation for families willing to relocate, saying that the issue must be treated as humanitarian concern, not just a security matter. এবং মেমোরেন্ডামের যে কপিটা এটাও আমরা আপনাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মিডিয়ার মধ্য দিয়ে ইংরেজিটা আমরা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আমাদের কোনো রাগডাক নেই। আমি প্রথম যে কথাটা বলবো, কাঁটাতারের বেড়া যখন হয়, এটা ছিল ত্রিপুরার মানুষের জন্য আশীর্বাদ। সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কারণ তখনকার সময়তে আমাদের রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা, ওরা আসতেন যেতেন এবং এটা আমাদের একটা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। গরু চুরি সীমান্ত এলাকায়, এটা আমাদের কৃষকদের একটা বিরাট বাড়িঘর। তারা দীর্ঘ বছর ধরেই কাঁটাতার বেড়া হওয়ার পর থেকেই তারা নানা সমস্যায় তাদের পড়তে হতো। এতে তাদের অসুবিধার মধ্যে যেহেতু ওরা থাকতে হয়েছে, এই সমস্যাগুলি এসছে আমাদের কাছে, বা ফলে এর জন্যেই এদের খানিকটা তাদের যে অসুবিধা লাঘব হতে পারে, এই ধারণা নিয়েই কৃষক সভার তরফ থেকে কতগুলি দাবি সামনে রেখে ইতিমধ্যেই সরকারের দৃষ্টিগোচরে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আজকে আপনাদের মাধ্যমে হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে আসছে চোরাকারবারিরা অবাধে সমস্ত চোরাকারবার এই বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, গরু পাচার হচ্ছে।
অথচ কৃষক করতে পারে না, বিএসএফই তো তার দায়িত্ব, পুলিশই তো তার দায়িত্ব। ওরা কোম্পানি লাভ হইতো। The CPIM has strongly opposed the statewide strike called by a group of civil society organizations in Tripura, calling it politically motivated and disconnected from public interests. Addressing reporters in Agartala, CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said the issues raised could be resolved through political dialogue and not by disrupting normal life. He said that the party opposes illegal immigration but condemned the organizers' method, stressing that it is the centre's responsibility to prevent infiltration and enforce the law. Chaudhary warned that no political party or group should take on the role of identifying or deporting illegal immigrants, as constitutional mechanisms already exist for that purpose. He also dismissed the demand for a special investigation report, calling it politically driven and irrelevant to the Election Commission's mandate, which has no authority to verify citizenship. Taking aim at the BJP-led government, Chaudhary said the 125th Constitutional Amendment Bill, which would grant more power to Autonomous District Council, has been pending for 8 years despite all formalities being completed. Chaudhary further criticized the Tipra Motor Party, accusing it of double standards for extending support to strike while being an ally of the BJP. Quoted, if they have disagreements, they should settle them within the government. Why should the people of Tripura suffer because of their internal conflicts, he questioned. তিনি বুক ফুলিয়ে তার 14 সালের আগে থেকে তিনি 5 স্টার হোটেলে কাটান, হাজার হাজার টাকা তার ইনকাম, একদম এলিট ক্লাস। তারপরে তার পারিবারিক অবস্থা বলতে গিয়ে নাকি তার মাকে আমি অসম্মান করেছি, এসব নানা অভিযোগ করেছেন এবং হুমকিও দিয়েছেন। আমি কতগুলো ডকুমেন্ট এনেছি আপনাদের সামনে। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পরিবারের বিপিএল না, বিপিএলের থেকেও যে আরও যারা আরও গরিব, অন্তোদয় অন্ন যোজনা AY কবে ইস্যু হয়েছে, এটাও যদি বামফ্রন্ট সরকারের সময় ইস্যু হলে হয়তো বলতো, বামফ্রন্ট সরকার তখন তো মানিক দে সাহেব পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন, তিনি চক্রান্ত করে বোধহয় ইস্যু করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এটা ইস্যু হয়েছে 4/1/2021 ইস্যুড। কে কে এই কার্ডের সাথে যারা আছেন, কারা কারা? 1 নম্বরে আছেন রীনা রানী দাস, তিনি পরিবারের কর্ত্রী। তার সুপুত্র 1 নম্বর হিমাংশু দাস, দ্বিতীয় সুপুত্র সুধাংশু দাস, তৃতীয় সুপুত্র মৃদুল দাস। আমি এই 3 সুপুত্রের মা রীনা রানী দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি যে এ অন্তোদয় অন্ন যোজনা বা বিপিএল কার্ডের মালিক হওয়াটা এটা কোনো অপরাধ না, এটা কোনো অন্যায় না, এটা অর্থনৈতিক অবস্থা। এ কথা বলাতে কাউকে অপমান, তাহলে ভারতবর্ষের মধ্যে কোটি কোটি বিপিএল, কোটি কোটি অন্তোদয় অন্ন যোজনার কার্ডধারী, তাহলে সবাই তাহলে অপরাধী, সমাজ তাদেরকে হেয় করে না। তো তিনি বলছেন 14 সাল থেকে তিনি নাকি ট্যাক্স দিয়ে আসছেন, তাহলে 21 সাল অবধি তোমার এই কেন, এই অন্তোদয় অন্ন যোজনার কেন তুমি সারেন্ডার করলে না? কেন কেন তুমি এই নির্বাচন কমিশনের কাছে যে দিয়েছ, এফিডেভিট দিয়েছ? 2টো এফিডেভিটও আমার কাছে আছে, ওনার এফিডেভিট। উনি কোথায় চুরি করেছেন, কোথায় ডাকাতি করেছেন, এই কথাগুলি আমি একটু বলিনি, সবগুলি হলো তার কথা। মন্ত্রী হওয়ার পর ওনাদের অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি হয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ইনকাম আসে অন্যায় পথে, এগুলি বলা হয়েছে।
তো এই জায়গাতে এই যে অ্যাফিডেভিটগুলো যদি চান আমি আমার কাছে আমার মোবাইলে এর কপি আছে, আমি দিয়ে দিতে পারবো। এই রেশন কার্ডও একটু খুঁজে দেখুন 18 সালের আগে ওনার সে সম্পত্তিগুলা কী ছিল। CPIM has announced a week-long statewide agitation in Tripura starting October 24, demanding the resignation of a state minister, the arrest of those involved in the recent Girania drug haul, and fast-track trials for crimes against women and children. Addressing reporters in Agartala, CPIM State Secretary and Leader of Opposition Jitendra Chaudhary said the protest will be held across district and subdivision headquarters till October 31st. Chaudhary's three-point charter of demands include the dismissal of Minister Sudhanshu Das, who recently admitted on camera that some elected representatives accept monetary favors from contractors and businessmen. Chaudhary called it a serious case of corruption that warrants immediate removal from the cabinet. On the ban cough syrup seizure at Girania railway station, Chaudhary alleged that the attempts were being made to shield the culprits. He said despite the seizure of 2 consignments of contraband cough syrup on October 16th and 19th, police have not disclosed key details such as senders, receivers or transport firms. The CPIM has demanded swift arrest of those behind the racket and those alleged protectors. Chaudhary said highlighted 3 recent crimes against women and children, describing them as signs of worsening law and order situation. He cited incidents from Udaipur, Taidu and Kadamtala where victims, including a housewife, a 72-year-old woman and a 14-month-old child, were brutally assaulted and killed. The party demanded fast-track trials for all cases to ensure justice and urged the government to provide financial aid from the Abhaya Fund to the mother of the slain child. অবস্থান হলো যে ইস্যুগুলোতে বন্ধ, এগুলি জনগণের ইস্যু না। সেদিক থেকে প্রথম অন্তত 3টে ইস্যু তারা বলেছে। একটা হলো যে বিদেশি বিতরণ করতে হবে এবং এই জন্য ওই বিহারের দাচে এসআইআর করে তারপরে তাদেরকে বহিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ, বিদেশি অবৈধভাবে আমাদের দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটুক। অবস্থান হলো যে ইস্যুগুলোতে বন্ধ, এগুলি জনগণের ইস্যু না। সেদিক থেকে প্রথম অন্তত 3টে ইস্যু তারা বলেছে। একটা হলো যে বিদেশি বিতরণ করতে হবে। এর আগের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় তার সময় থেকে স্লোগান তিনি এই এটাকে চাওর করে দিয়ে গেছেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা করবেন। অনুন্নপায় হয়ে আমরা আজকে কিছু বিষয়ে যে সমস্ত কারণে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের 42 লক্ষ মানুষ অতিষ্ঠ, কিন্তু সেই সময়তে ভারত সরকার ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এখানে এসেছেন এবং এখানে এসে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে না, ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক এবং সামাজিক যে বিন্যাস। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.